Tooth extraction is the most common surgical procedure in dentistry. Más frecuente que se realiza en odontología. It is, as its name suggests, the removal of a tooth from its natural place in the dental alveolus. De su ubicación natural, que es el alveolo dentario. There are several reasons to extract a tooth, Exodoncias son múltiples, but caries and periodontal disease enfermedad periodontal, are the most common ones. las razones por las cuales es preciso realizar dicha extracción. To perform an extraction or a dental surgery, it is essential that the surgical instruments and field be sterilized. Esté perfectamente esterilizado. The patient has to be covered with sterile surgical towels, and we should disinfect every surface with local disinfectants like povidone. Locales, tipo povidona. All instruments must be sterilized. Surgical instruments are packaged in bags and sterilized. Sterile bags incorporate markers that indicate if the sterilization has been done correctly. If the bag is sterilized correctly, we will be able to touch the exterior of the bag with our dirty hands, but we won't be allowed to touch the inner surface. We can touch this inner surface of the sterilized bags only with sterile gloves. This is a surgical instruments box that later on will be opened. Every sterile instrument must be placed on a sterile surface. This is a sterile hose for the aspiration. Para el aspirador, estas mangueras ya vienen. They come already sterilized from factory. We also have trays. We have here a 20 milliliter saline irrigation syringe Para la irrigación con suero. and an aspiration cannula. Aspiración, que nos está poniendo Naroa. This is an intramuscular needle that we usually use for the saline solution irrigation. I am not touching the internal surface. I only removed the lapel and I let it fall on the floor. We have a suture because after a dental extraction or a dental surgical procedure, we always need to suture the wound, Con una sutura. trying to approximate the wound edges. También la abrimos. The suture must be sterile Por too. el fabricante y esterilizada. The specific instruments to perform a tooth extraction are Serían básicamente forceps that are similar to pliers, forceps, que son como unos alicates, y los botadores. and dental elevators, which are instruments that we use to perform the tooth luxation and syndesmotomy. El caso que nos ocupa hoy This present case is the extraction of a second lower premolar, segundo premolar con 3.5, 3.5 due to periodontal reasons. These surgical gloves also come sterilized from factory. vienen manufacturados y esterilizados. I have cleaned my hands properly with a specific soap, but I cannot touch them yet. Once we have all the instruments on the surgical table, Mesa de operaciones. we are going to prepare the patient. Vale, para To achieve a total disinfection of the skin and moustache, la piel, como we use gauzes with povidone iodine. con povidona iodada. Entonces, Now I am going to tie her surgical gown behind. por atrás. I cannot touch her hands, just the ends of the cords. The back is not considered sterile, so I can touch it, but the front part is sterile. Concretamente, desde el tronco hacia arriba es estéril, hasta el cuello. As we can see, vienen gloves come presented in a specific way. que es The wrist is bent because it is the only part that I can touch
Once I have cleaned my hands, because although my hands are clean, they are not considered sterile. Manos completamente esterilizadas. Por contra, el guante sí. La parte de mi mano tiene que estar con aquí en la parte I just can touch the inner part of the glove. del guante yo ahora. De igual manera. Now I put on the glove. Y ese es el detalle. Mi mano todavía sucia, dijéramos, entre comillas, está tocando la parte interna. With the other glove, it is quite different. Fuera, estéril. Por lo tanto, es al revés. I just can touch the outer part of the glove that is sterile, Del otro guante, o sea, because with the sterile glove, my hand is now completely sterile. This is the detail. Entro. Y me lo acabo de instalar. Y aquí ahora acabo de volver por la parte interna otra vez. To perform the extraction, first of all, we will need to anesthetize the En patient. primer lugar, será la anestesia. We will need examination instruments, periosteal elevators, examination dental tweezers, dissection tweezers, luxating elevators, and forceps. We will also need surgical curettes, scissors, and suture instruments. We are going to cover the patient with sterile towels. Tallas estériles. Mirad cómo predispongo las tallas para cubrir la cabeza del paciente. We have folded a towel out Fuera. and folded in another towel. ¿Lo veis? Esta sería la posición. Y pongo We place the index finger between both towels. The thumb goes inside, and the rest of the fingers go El outside. resto de dedos por fuera. Voy así. We ask the patient to raise his head. Tienes la movilidad. Entro. Then we put the towel underneath his head. And finally, we ask the patient to go down, and we fold the towel to cover his Una eyes. doblez por aquí. Y otra doblez por acá. ¿Vale? Yo. We are only touching the sterile parts of the towel. Esto es estéril. La parte estéril, ¿vale? And with a pin, we are fixing the towel. ¿Vale? Y eso sería This una is a capelina. turban towel. Pues la- With a bigger para cubrir el towel, resto we are going to del cover cuerpo. the rest of the body. Utilizamos una más grande. Lo que vamos a hacer es inmensa, más que grande. We fold it again because it is very big. Y pasamos por encima y acabamos. Ya tienes el delantal puesto que decías, paciente. ¿Ves? Y ahora ya tenemos. Now we have a sterile surgical field and the skin disinfected, so we can touch the surgical field and we are ready to work properly. The reasons why we perform this tooth extraction are periodontal problems, because the tooth has an important mobility. El segundo molar. Posteriormente será una restauración mediante implantes. The patient does not have the first and second molar, and we have planned to place some implants to rehabilitate the area after the extraction. Únicamente, y que vamos a proceder a su extracción. What we have to do first is to anesthetize. Bueno, los tiempos de la exodoncia. Once the patient is anesthetized, we proceed to break the mucogingival junction. Romper la unión gingival. This is called syndesmotomy. Y lo podemos realizar We can do it with a dental elevator or with a syndesmotome, although the last one is not used much. o bien con un We can also perform the syndesmotomy with a periosteal elevator. también que es bastante agudo. This one is a freer periosteal elevator that allows us to penetrate into the gingival sulcus and tear the soft tissue junction by syndesmotomy. Vamos a realizarla con esto. We are also checking if the patient is correctly anesthetized, because if the patient feels pain, he is going to tell us something at this point. O molestia. ¿De acuerdo, Antonio? Vale, pues seguimos. We introduce the straight dental elevator following the tooth axis.
And we move the tooth a little bit with the active part of the dental elevator. Y lo que hacemos es movilizar un poquito el diente. Lo que hacemos es la parte The active part is the one which is concave. El canal, la parte acanalada, es la que estará en contacto con la superficie radicular del diente. Y la parte más And the convex part is the one that's going to be in contact with the soft tissue. a la encía. ¿De acuerdo? Este sería el movimiento. Y fijaros que este es un movimiento de cuña. El bordador también se puede utilizar en movimiento. We need to pay attention to the wedge and lever movement. Los dos movimientos del We will perform the extraction with these movements surrounding the tooth gingiva. haremos la extracción. Vamos bordeando toda la encía. Y para To acabar finish the la extraction, extracción, we are going to use forceps. Este es un forceps. This is a forceps for dental roots, incisors, or premolars, because it has two non-pointed blades that are in line with the instrument's handles. These blades go on buccal and lingual, holding the forceps as vertically as possible. ¿De acuerdo? Y ahora, This is a premolar, so the extraction movements can be rotational too. incluso rotacionales. But the most common movements are towards buccal and lingual plus rotational and a little bit of impulsion. Rotacional, y un poquito de impulsión, ¿de acuerdo? Little by little, the tooth comes out of the alveolus. Pues sale de su alveolo. Prácticamente, si se If you fijan, pay attention, you can see how the forceps catch almost 50% of the root surface. prácticamente el 50% de su superficie radicular. Now that we have a bloody alveolus after the extraction, we should clean the alveolus of inflammatory tissue and irrigate with a saline solution. Y un lavado profuso con suero fisiológico. Por eso utilizamos. Primero lavamos. We use surgical curettes to remove it from the periodontal tissue because it is usually firmly attached. ¿Vale? Entonces, vamos eliminando para que ahora no tire. Este tejido inflamatorio del periodonto, básicamente. Está muy adherido. Y entonces con We la should feel that we are cucharilla scraping the inner part of the rascamos bien alveolus, el hueso, and we should finish the soft tissue removal with a mosquito. Con una pinza hemostática o con un mosquito, si quiere. Tira. No, es que queda aquí un poquito de... Hay en un cajón de esto. Ya, pero bueno. Vamos a estirpar así un poquito. ¿Ya? Sí, se escondió por aquí, ¿no? No tiene que sonar el tejido. Vale. Muy bien. Acabamos de lavar.
Ya utilizamos un separador de Fareber. Once the most part of the inflammatory tissue is removed, the bleeding usually stops. In this case, we will suture with a 4-0 silk suture. Y un portaagujas, obviamente. Aguja. This one has a semicircular needle, and we catch the needle holder at 90 degrees at the A tip. 90 grados en la punta. Esta sería la posición. Disección. Sin dientes. We should try to be less aggressive, and this is why I prefer the Faraburf retractor instead of an intraoral mirror. Fareber aparta el labio. Y esta es la posición como tenemos que dar la sutura. ¿De acuerdo? Vestíbulo. Cortamos. We retract the tongue. Para que no la tiene dormida y no le queremos pinchar. Y esto sería. Corremos la aguja. Damos. And we stitch the soft tissue with a double knot plus a simple one. Un nudo doble. Y uno sencillo. Vamos a ponerlo puntito. Gírate un poquito. Así. Apartamos un poquito de lengua. The movement must be semicircular. Semicircular. Uno doble. We should always place the knots on the buckle side. Fuera, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues, al principio, acabamos de... Now the extraction is finished, and we are going to clean, aspirate, Y le podemos poner and apply a little gauze to make compression on the area. compresión. El punto The de stitches sutura tiene el approximate efecto the de unir edges un of the poquito wound los bordes de la herida y también and serve del as a retention for the del blood clot. coágulo, para que el coágulo se mantenga en el alvéolo y facilite su buena revitalización y reosificación. Lo poco que le quedaba. Ahora ponemos una apósito. We recommend you leave the gauze in place for about 20 minutes. El paciente ya se va a su casa